ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള 23 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. The work done to raise a mass small m from the surface of earth to a height h which is equal to the radius of the earth. നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് h എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുവാൻ എന്തുമാത്രം വർക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് r+h ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുവാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, the change in potential energy when we take from the surface to h ഹൈറ്റിലുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് we can derive it to be a very important ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടും. mgh division by 1+h/r. So this much amount of work has to be done. mgh by 1+h/r. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ്. സോ വെൻ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, so we get as mg into that height as r division by 1+r/r. So that is equal to mgr division by 2. So we get that C as the option. So we can move to the next one, number 25. Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is 0, the change in potential energy of an object of mass m when taken to a height h from the surface of earth is given by. So see, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് h എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസായിട്ടും എടുത്താൽ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് r ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് we know the relation as -gmm division by capital R. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ r+h സെപ്പറേഷനിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് u2 is equal to -gmm division by that r+h. So the difference in potential, so we can write as u2 minus u1, that is equal to gmm by r. So that is equal to minus gmm by r plus h. അപ്പോൾ u2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -gmm/r+h ആണ്. മൈനസ് നമുക്ക് u1 എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? gmm ആണ് അല്ലേ. സോ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1/r മൈനസ് 1/r+h. നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തെടുത്താൽ സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് r+h minus r, the division by r into r+h. So here minus r plus r cancel. So we get gmmh division by r into r+h. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ചോയ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ we get C as the answer. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So we can move to the question number 26. At what height from the surface of earth
the gravitational potential and the value of G are minus 5.4 into 10 to the power of 7 and 6 respectively. We are taking the radius of Earth as 6,400 kilometer. നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സ്മോളർ സെപ്പറേഷനിലാണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം ബൈ ആർ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സെപ്പറേഷനിലുള്ളതാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എർത്ത് ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ആസ് ആർ സ്ക്വയർ. സോ ഫ്രം ദിസ് റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So that is potential is equal to minus into G R square by R. So that means V E R is equal to V division by G ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. So that is a very important one. But what is a small r? നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഉള്ളത് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണല്ലോ. സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് വി നോ മൈനസ് 5.4 ഇൻറ്റു 10 to the power of 7 by that value of G that is given as a 6. So that is equal to 54 by 6 into 10 to the power of 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റാണ്. സോ therefore small h is equal to 54 by 6 as 9 into 10 to the power of 6 minus that radius. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് it is given that r is equal to 6,400 kilometer. That is a 6.4 into 10 to the power of 6. So നമുക്ക് subtraction നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ we get the value as 2.6 into 10 to the power of 6. So we get the answer as 2,600 kilometer. So we get the first option as the answer. So we can move to the next one, number 27. The dependence of intensity of gravitational field of Earth with the distance r from the center of Earth is correctly represented by. ഒരു സോളിഡ് സ്പിയറിൻ്റെ കേസാണ്, അത് സെൻട്രൽ 0 ആണെന്നറിയാം. But we know the concept as inside it that intensity is proportional to r but with a negative sign, so that is the concept there. Then outside we know intensity is proportional to 1 by r square. So the best represent ചെയ്യുന്ന കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് we can treat it as a. Keep in mind it is negative, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത്. So we can move to the question number 28. A body of mass m is taken from the earth's surface to the height equal to twice the radius of the earth. So h എന്ന് പറയുന്നത് double the radius of the earthലേക്കാണ്. The change in potential energy of the body. വീണ്ടും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനിലേക്ക് വരാം. എം ജി എച്ച് ഡിവിഷൻ ബൈ 1 പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ, അതാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഡബിൾ ആർ, ദ ഡിവിഷൻ ബൈ 1 പ്ലസ് ഡബിൾ ആർ ബൈ ആർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 mgr division by 1 plus 2 as 3. So we get as 2 by 3 mgr. So we can move to the next question. A good concept. Infinite number of bodies, each of mass 2 kilogram, are situated on x-axis at a distance 1, 2, 4, 8 meters respectively, that from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ സേ അറ്റ് ദ ഒറിജിനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ലുക്ക്
at x is equal to say 1 meter, that 2 kilogram mass is there, and x is equal to 2 meter, again 2 kilogram, and x is equal to 4 meter, again 2 kilogram, and then x is equal to 8 meter, again that 2 kilogram. The resulting gravitational potential. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൾജിബ്രായിക് സം എടുത്താൽ മതിയാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം m1 division by r1 minus g m2 division by r2 minus g m3 by r3 അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ദാറ്റ് m1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡിവിഷൻ ബൈ ദാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ആസ് ആർ 1, സോ മൈനസ് ജി, the mass is 2 by 2 minus g, that 2 division by 4, and that minus to infinity. So നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് മൈനസ് 2g നമ്മളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഒരു റെസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 പ്ലസ് 1 ബൈ 4നെ നമുക്ക് 1 ബൈ 2 സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അടുത്ത ടേം നമുക്കറിയാം അത് 8 ആണ്, സോ 1 ബൈ 2 ക്യൂബായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ടു ദ ഇൻഫിനിറ്റി, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2g ഇൻറ്റു ആ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസിൻ്റെ സം എടുത്താൽ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി 1 ബൈ 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ as minus 4g, so that is C as the answer. So we can move to the next one, number 30. Which one of the following plots represents the variation of gravitational field on a particle with a distance r due to a thin spherical shell of radius r? So here the gravitational field variation, but due to a thin spherical shell, that is very important. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ഷെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസൈഡായിട്ട് ദർ ഈസ് നോ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് വാല്യൂ ബിക്കം 0, ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഏത് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്ക് മാസ് സെൻട്രലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/r² ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ബി as the answer for number 30. Look the next one, number 31. A particle of mass capital M is situated at the center of a spherical shell of mass capital M and radius a. The magnitude of the gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be. So ഇവിടെ look, so a shell is there, അവന് ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് ഉണ്ട്, അവൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ എ ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് again is there, another mass is there, but our aim is to find the potential at a point situated, say that separation is given as a by 2. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവന് 2 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, വൺ ഡ്യൂ ടു ദ പോയിന്റ് മാസ് എം ആൻഡ് അനദർ ഡ്യൂ ടു ദ ഷെൽ ഓഫ് ഹാവിങ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് a by 2 സെൻറ്റർ അകലെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം ബൈ ദാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ആസ് a by 2. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഷെല്ലാണ്. നമുക്കറിയാം ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ടേക്ക് ദ സെയിം വാല്യൂ ആസ് ദർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ്. കാരണം ഷെല്ലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഈസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് dv by dr. That means the change in potential is 0.
That means potential is a constant. It takes the same value as on its surface. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷെല്ലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -gm ഡിവിഷൻ ബൈ എ ആയിട്ട് മാറും. സോ നമുക്ക് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള -gm/a ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഈ 2 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സോ 2 + 1. So we get the answer as -3gm/a. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So we get B as the answer for the question. So we can move to the next one, number 32. A particle of mass m situated at the center of a spherical shell of the same mass and radius a, the gravitational potential at a point situated a/2 distance from the center. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദസ് ആൻസർ -3gm/a. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്പർ 33. The earth is assumed to be a sphere of radius capital R. A sphere of radius capital R. A platform is arranged at a height r from the surface of earth. So again h is equal to capital R. The velocity of a body from this platform is that is given as is equal to f into v, where v is its velocity from the escape velocity. So that is a very important one, that escape velocity from the surface of the earth. Then the value of f is, അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ആയിട്ടും ആ വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കൈനറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ്സുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ്. ആൻഡ് സീ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ R+h, ദാറ്റ് മീൻസ് 2r ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് -gm ഡിവിഷൻ ബൈ R+h അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ h എന്ന് പറയുന്നത് r ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, 12m ഇൻറ്റു ആ വെലോസിറ്റിയാണ് എഫ് ഇൻറ്റു വി എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇവൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, 12m ഇൻറ്റു f(v)² എന്ന് പറയുന്നത് gm ഡിവിഷൻ ബൈ 2r ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് അവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസലായി മാറി, 2 ക്യാൻസലായിട്ട് മാറി. എഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് √gm ഡിവിഷൻ ബൈ r ആയി. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം 2 ഇൻറ്റു gm ഡിവിഷൻ ബൈ r ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ടു ബി ഫ്രം ദ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ആസ് gm/r. സോ നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എഫ് ഇൻറ്റു √2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ we get the value as f is equal to 1/√2. So that is a very important one. Look, we can move to the next one, number 34. Assuming the radius of the earth is capital R, the change in gravitational potential energy of a body of mass m when it taken from the earth's surface to a height 3r. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ h എന്ന് പറയുന്നത് 3r ആയിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു mgh ഡിവിഷൻ ബൈ 1 + h/r. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 3r ഡിവിഷൻ ബൈ 1 + 3r/r. സോ r ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 3/4 mgr. And hence we get the answer as the second option. So we can move to the next question, number 35. Look,
The potential energy of a satellite having mass m and rotating at a height of 6.4 into 10 to the power of 6 meter from the earth surface is, look, the potential energy of a satellite. We know the concept as potential energy is minus g mm division by r. അപ്പോൾ അവിടെ h ഹൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ജി എം എം ബൈ സ്മോൾ ആർ ബിക്കം ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ബട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് 2r ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എം ബൈ ദാറ്റ് മച്ച്. ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ജി ആർ സ്ക്വയർ അറ്റ് ദ സർഫസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ജി എമ്മിന് പകരം ജി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻ ടു ജി ആർ സ്ക്വയർ എം എം ബൈ 2r. So 1r cancel. So small m g into, so that is equal to, നമ്മൾ ജി എമ്മിന് പകരമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. സോ വി ക്യാൻ സേ മൈനസ് ഹാഫ് ജി ആർ ഇൻറ്റു എം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 0.5 mg into the radius of Earth, and hence we get the answer for 35 as the third choice. So we can move to the next one, number 36. With what velocity should a particle be projected so that its height become equal to the radius of the Earth? Look, the projected kinetic energy, the half mv square, it must become that change in potential energy, that is nothing but mgh by 1 plus h by r. ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡിവിഷൻ ബൈ ആർ ബൈ ആർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആർ ബൈ 2 ആണ് നമ്മളുടെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ 2 ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടു ബി ദാറ്റ് v square is equal to g into r. So we know the concept as g is equal to what? Capital G m division by r square into r. Over r cancel ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we get the equation as v is equal to root g m division by r. So we get a as the answer. So dear students, നമ്മൾ എനർജി ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിനിമം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഒരു വർഷം നമുക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. So try to do maximum MCQs. Take care. God bless you.